Moro yama dzangu. So last video medu taka introduce ma variables and tobva tagadzira variable redu rinonzi zita, tobva taripa zita rangu. Ndofunga kuti makaisawo mazita enyu, I think. Tobva tabuditsa zita wedu ku HTML kwedu panapa. And so this video we want to go deep nema variables edu tichitaura nezve anonzi ma data types, and regedze tichinje panapa tobva tati data types. And saka kana tiri ku javascript tine anonzi ma data types. Ma data types mukaona singe panapa pazita wangu uyu ari kubuditsa zita rangu which is text. And kana chiti text turikureva just text inongobuda yotoda kuti ingobuda kunoku kusezvairi isina action yakanyanya kuwanda inoitwa pairi. And kana tichipa a definition yechirungu and inonzi a chain of characters. And a character ndo ratinechiti kana letter, for example p akazvimirira, e akazvimirira, r akazvimirira, and ndo inenge ichinzi character. Saka macharacter edu takamabatanidza akadaro, for example takabatanidza p na e na r na c na y, ndo pane chiti text. Kana tichazoonawo mamwe matutorials amwe ndichazogadzira asine nezvesocial network, maybe ndo patichazoita deeper muzvinhu zvakaita semacharacters nokuti text inenge yakamira sei, takutaura kuti computer inozviverenga sei nezvesezvo zvozvandi. But for now toda kuzvisiya zviri simple. And saka inenge ichinzi a string, and a string inoonekwa sekuti it's a string. It's either yakaiswa ma double quotes kana kuti ine ma single quotes. And kana tichiti ma single quotes regedze tuye panapa toti fa tobva tati kana kuti totizvo name tipe variable kuti name, tobva taisa ma single quotes, tobva tati Percy like this. And tikauya tikachinja panapa tikati Percy, tikati name like this, tikaseva, and rungoverengwa again search is a string, it still works. And so why tichiita zvokuti ma double quotes kana kuti ma single quotes? Let's say mukati muno ma Percy Mudzinganyama turikuda kuisa Mudzinganyama uyu anofanirwa kunge ari muma quotes, and tikauya tikazvisa muma single quotes, muma double quotes again, murikuona kuti tave neerror. Why? Because uyu ari kufanirwa kuvhura quote yaMudzinganyama and akuonekwa sekuti ndo wokuvhara quote wedu wokutanga uyu. And zvichira kuti Mudzinganyama achistori pa maquotes ayawo ndi mamwe maquotes atangira pana achivhara naapa, angona ndo problem yacho. Saka tinosolva sei issue? Tinobva taisa ma single quotes, and saka tikaseva regedza tichinje pana tidzosere pana zita, since Percy Mudzinganyama wedu ari pana zita, tikaseva yisi kuti Mudzinganyama wedu aya ma single quotes. Kana tichida kuti kuno kuzvibude ari ma double quotes, what do we do? Instead of putting ma double quotes kunze, and tinoisa ari ma single quotes kunze like this. And taisa ma single quotes panapa Mudzinganyama wedu takumisa ma double quotes, tikaseva you see kuti Mudzinganyama ave nema double quotes. And saka mufanirwa kungozoti chese chauchanyora uchipa a variable riri muma quotes, and it's a string. And kuti zvoti reduce kureba kwevideo redu, and let us go ku next video to talk about another data type. Kuti musarambe muri curious, let me just give you mamwe data types ariko, then itozo explain nama videos awo. Tati pana tataura about a string, tine a number type, and tobva taita inonzi a boolean uchaisa takutaura nezvayo, and tobva taita in undefined, tobva taita a now data type,
tobva taita an object tozoita inonzi an array. And saka zvese tichazvitaura in detail muma next videos arikuteera. Thank you for watching this video. Please guys, share our channel nevamwe tiwande tikadzidzawo takawanda zvinonakidza, and uyezve musakanga musubscribe. Thank you, see you in the next video.